I think I'm gonna get sunburned. See, I'm telling you, time every minute. Okay. I will go. Okay. Suppose I need Yes. On Friday. Shabbat Shalom, Zahava. Shabbat Shalom, my one. Good luck. In your date, no, not Hold on. with you. Question. It's regular mincha, no repetition. We just do it like we always do it, like in weekdays. Yeah, like weekdays. Got it. Okay, cool. Now I feel a little bit better.
I need to go buy suits because I have zero. It's really good. I can't do my own. She's in Washington. I am not as organized as I should be. I got skinny legs. I got skinny legs. Shabbat Shalom. We are going to get started, so if you don't mind taking your seats. Welcome. Shabbat Shalom. I'm going to ask you to take a seat and we'll get started. Shabbat Shalom. Welcome everybody who is here tonight at Temple Beth Tzedek. Welcome to anybody who is watching us on the live stream. I am Rabbi Sarah Rich, and here we are. And I'm also pleased, if you don't know her, or if you do, our cantorial intern, Zahava Fried, who will be leading the service as well tonight. And I want to give a special welcome to my parents who are visiting for the weekend from Maryland. Thank you for being here. And to anyone else who is here visiting. I look forward to doing this together more often. We begin tonight with Mincha, the afternoon service, which you can find in the blue books, in the seats in front of you, or under your seat on page 1. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם, הללויה.
Hatzi Kaddish. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועמדי ברקירתי והמליך בחוטי, וחיי חוני ומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו. Amen. Ishmei Rabba Mevorach. לעולם עולם מהמיה יתברך. יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ינשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. לעיל המין כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, גם יברם בעלמה ויאמרו. Amen. We rise now for the Amidah. We will recite the blessings together on pages 3A or 3B, I'm guessing, and 4, and then you'll continue silently. Baruch atah Adonai Eloheinu v'lei avoteinu v'imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora Ha'elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Gonei HaKol, v'Zocher Zeyavot v'Imahot, u'mevii Goel ibnei b'neihem l'man shemo be'ahava, ולחוסר ופוקד ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, וכלכל לחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בכל גברות ומידו מלך, ולחממית ומחיי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה על זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד עליך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
Kaddish Shalem is on page 10. Ikadal v'ikadash merabah, Yamadi v'rakiyotei v'amlich mafutei, B'chayechoni v'mechon v'chayei d'kol beit Yisrael, B'galav v'zman karei v'imeru. Amen. Yehi shmei Rabba mevarach, V'yalam l'va Me'omaya, Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitmam v'naseh v'yidadar v'yidaleh v'yidalah shemei d'kodeshah. Le'im hamin kol birchata v'shirata, Tushbachata v'nechemata, Da'amiram v'yama v'imeru. Amen. Titkabol tzotahon v'vatuhon d'chol Yisrael, Kadamo v'hon v'shmai v'imeru. Amen. Yehi shlama Rabba min Shemaya, V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imeru. Amen. Osei shalom b'mramav, Hu ya'asei shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imeru. Amen. Aleinu is on page 11. Aleinu Shabeach Ladon l'shahol, Lateit gedula l'yoser reshit, Shelo Asanu Kigoye Haratzot, Velo Samanu Kimishpachot Adama, Shelo Sam Chelkeinu Kaham, V'go Aleinu V'chol Hamonam, V'anachnu korim, Umishavim Umotim, Lifnei Melech, Malchei HaMalchim, HaKadosh Baruch Hu. Shehu notei shamayim v'yosed haaretz, U'moshev yikaro b'shamayim mimahal, U'shchinatu zo, v'gaveh meromim, Hu Eloheinu Eimod, Evet malkeinu ebezulato, Kagatu b'torato, v'yatata v'hashivota, elevavecha, Ki Adonai hu ha'Elohim, b'shamayim mimahal, v'yal haaretz, b'tachat einod, einod. Kakatu b'toratecha, Adonai imloch le'olam va'ed, v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz, bayom hahu, yeh Adonai echad, u'shemo echad. Mourners remain standing for Mourners Kaddish. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah. Amen. V'yamad divra chirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon, v'yomechon, v'chayei d'chol beit Yisrael, b'agala, v'zman kariv, v'imru. Amen. Yehi Shemei Rabbah, mivarach, le'olam, olamei, amaya. Yitbarach. Bereave who? Amen. Rabba min Shemaya, Chaim Leinu ve'al kol Yisrael v'imru. Leinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. You may be seated. No, no. Say my thing. I was supposed to say something after Yedid Nefesh, but I'm just going to say it now because I'm here. I wanted to share with you one of my favorite poems that gets us in the mindset of celebrating Shabbat together in the synagogue. This is written by Ellen Steinbaum. May the door of this synagogue be wide enough to receive all who hunger for love, all who are lonely for friendship. May it welcome all who have cares to unburden,
thanks to express, and hopes to nurture. May the door of this synagogue be narrow enough to shut out pettiness and pride, envy and enmity. May its threshold be no stumbling block to young or straying feet. May it be too high to admit complacency, selfishness, and harshness. May this synagogue be, for all who enter, the doorway to a richer and more meaningful life. We will continue with Yedid Nefesh on page 14. Yedid Nefesh of Harachaman Mishochhavdach El Ritzonach Yarut Avdach Kimbo Ayal Yishachavei El Mul Hadarach Yeravlo Yedidutach Mino Fetuf V'chol Ta'am Adonai Ziv ha'olam Nafshi cholat ahavatach Ana elna Rifana la Beharod la Noam zivach Tichazek v'tidrapei v'haitalach shivchat olam v'tichyehimu rachamecha v'chusna'al ben ohavach ki ze kama nichsof nichsaf lirod p'tiferet uzach anayli machmad libi choshana ve'al titalam yigaleina ufros chaviv alai et hetzukat shlomach ta'ir eretz michvodach nagila v'nismecha bach maher ahuv kiva moed v'chandeinu kimei olam lechu neranena l'Adonai nariya letzuri sheinu Arba'im shana akud bedor v'omar abtoei levavheim v'heim lo yadeu derachai asher nishpati v'hapi im yavon el menuchati. Page 16.
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בצרו מיום ליום ישועתו. יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, ועמים באמונתו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בצרו מיום ליום ישועתו. אדוני מלך תגל הארץ, אוהבי אדוני שנורא, שומר נפשו חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרוע על הצדיק ולישראל לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. שירו לאדוני שיר חדש, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך יגזו עמים. Page 19. אדוני אלוהינו אתה ניתם אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise. מזמור לדוד עבודת אדוני בני אלים. כל אדוני חולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה בו ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו
seated. We will continue with the Chadodi. Just a couple of notes on that. We're on page 21, and we will be starting with a beautiful, inspiring melody, and then switching to a second beautiful, inspiring melody halfway through. So sing along, it repeats, and this is our chance to really, with all of our hearts, welcome Shabbat. We will be standing to face the door at the end as we symbolically welcome the Shabbat bride. Hi, ay, 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 lie, lie, ya la la, ya la, ya la, ya la la, ya la, lie, lie, ya la la, ya la, ya la. Hi, ay, ay, lecha dodi, hi, ay, ay, likrat kala, hi, ay, ay, penei Shabbat, hi, ay, ay, nekabela. Shamor v'zachor bidbur echad, Hishmiyanu el hameyuchad, Adonai echad, Hushmo echad, L'shem lo tiferet ve'litila. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 penei Shabbat, ay 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 nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor haberacha, merosh mikedem nesucha, sof ma'aseh b'machshava techila. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 penei Shabbat, ay 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 nekabela. Mikdash melechi melucha, kumitzei mitocha hafecha, rav lach shevet be'emek habacha, v'hu yachamol alaychem la. Yai 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 penei Shabbat, ay 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 nekabela. Hina ari me'afar kumi, Lishay bigdei tifar techami, Alya ben Yishai beit halachmi, Korva ha'el nafshi gehala. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 penei Shabbat, ay 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 nekabela. Hitoreri, kiva orech kumi ori, uri shir daberi kavod Adonai alayich nigla. Ay 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 lecha dodi, ay 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 likrat kala, ay 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 penei Shabbat, ay 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 nekabela. Ay 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 ya la la ya ay 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 ya la la ay la la ya la 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 ya la la ya la ya la ya la. Dodi likrat kala penei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela. Lo tevoshi velo tikami, Matish tochari umatehemi, Bachechesu aniyami, Venivneta iraletila. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat
לקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה ימינו שמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי אייריש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה אוי ושלום עטרת בעלה או גם משמחה ובצולה תוך אמוני סגולה בואי חלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה מזמור שיר ליום השבת טוב 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 להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות צדיק התמר יפרח, כארץ בלבנון יזכה. שולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינבון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת אפו. אדוני מלך גאול לבש, לבש אדוני עוז יתעזור, הבטיקון תבל בל תימון, נכון כי חכם יעש מעולם אתה. נשוא נהרות אדוני, נשוא נהרות כולם, יישאו נהרות אך ים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, רותך
leveitcha na'ava kodesh, Adonai le'orech yamim. In the middle of page 24, I invite mourners to rise for Mourners Kaddish. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah, V'yama Divrach, Hirutei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon, U'vyomechon, U'v'chaye Jechol Beit Yisrael, V'agala, V'zman Kariv, V'yimru, Amen. Yehei Shemei Rabbah, Mevorach, Le'olam, Olamei Almaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Dekudasha, B'richu, Le'ela Minkol, Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechamata, Da'amiran, V'yama, V'yimru, Amen. Yehet Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Oseh Shalom B'imromav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'yimru. Amen. What'd you say? No, it's just me. Shabbat Shalom. A few months ago, when I told Miriam and Sivan that I would be trying to become the new rabbi of Temple Beth Tzedek, their first question was, will I still have to go to a bunch of meetings at night? I said, yes. Better to be honest. Their second question was whether I could explore some new options for the candy that they receive after singing Adon Olam. I said, yes, that I can look into. With that important matter settled, I am pleased to say that I had their full support. The most common question that I received from members of this congregation after it was announced that I would be taking on this role is, what are we supposed to call you now? And if you were wondering, but didn't ask, I will share with you my response, which is that when I am serving as your rabbi, Rabbi Rich. If we run into each other at dashes or in some other social setting, then whatever you're comfortable with is fine. I understand where the question comes from. For the last 6 years since our family moved here to Buffalo, we have become good friends. And friends call one another by their first name, so this is a change. But I speak for myself and Ezra and our daughters when I say how much your friendship has meant to us. You have been there for us to celebrate the arrival of our Naomi in 2019, to get us through COVID twice in our household, and to be a regular, caring presence in our lives. And to us, it is such a special aspect of this transition that we are starting as true friends. It is an expression of the love that I have for each of you, that I am stepping into this role. And I hope that my professional title is a reminder of my commitment to you. I also hope that it serves as a positive reminder that Temple Beth Tzedek will continue to thrive with a rabbi as part of its leadership team, alongside Cantor Spindler, with cantorial intern Zahava, and President Linda Boxer, and all of our officers and trustees and committee chairs and volunteers, and our incredible professional staff in the office, and Pat, who's everywhere. So
That's what to call me and why. But this is what I care about even more than that, which is when to call me. I want you to call me when you're ill, or when a friend or family member is sick. If God forbid someone dies, I want you to call me so that I can be there to comfort you and to guide you through next steps. Call me if you have questions about Judaism, practical or philosophical, and we'll talk. It is my great kavod, my honor, to be able to be here for you and to offer this support. Just one note, if it is me calling you, I have a 443 area code. Grew up in Maryland. I've had this phone number for over 20 years. I'm not changing it. So pick up. I'm not someone trying to sell you a warranty for your car. It's just me, 443. We don't have time to take the bus anymore. Well, then you have no excuse to not answer the phone. So now we've covered the what and the when. Let's talk about who. Who else would I like you to call? I would like you to call one another. Temple Beth Tzedek has the well-deserved distinction of being a true caring community. We are a kihila built intentionally around principles of accessibility and inclusion, equality, and dignity. And it takes all of us to ensure that this momentum continues. The Kesher Inclusion Committee, under the dedicated leadership of Sharla and Janet, is very much the lave, the heart, I would say, of our congregation. And whether you are a committed participant in that committee or not, it really takes all of us for us to live up to the high standards of inclusion that we have here rightfully. And so I invite all of you to really put your hearts into that. In addition, I hope that we will have some exciting new projects and initiatives, classes and gatherings. You have shared with me that you are eager for some new ideas, some ways to re-engage those who used to be present but have not been around lately, as well as to draw in new participants and members. I will once again ask you to put your phones to work. Please call your local friends, everyone has a cousin, children, grandchildren, and invite them to participate. While I have met so many wonderful people in Buffalo, collectively, you all know so many more people that I have yet to meet. And a personal invitation with no guilt, no pressure, that is what makes a world of difference if somebody is deciding to come, right? One phone call does the work that no flyer, no matter how beautiful, can do. And so I hope that we can work together to extend these invitations. In the Torah portion this week, we are in the midst of Moses' retelling of the Israelites' journey from Egypt to Canaan. Moses is punished by God and so will not be completing the journey with everyone else. God appoints Joshua as the new leader. And Joshua will lead the Israelites in the conquest of the land and guide them through establishing a permanent community. God commands Moses as follows: give Joshua his instructions, imbue him with strength and courage. For he shall pass before the people and apportion the land to them. The Sifrei, which is Midrash on the book of Deuteronomy, explains the significance of the phrase that Joshua will pass before the people. Explains as follows: if Joshua passes before them, then the people will pass. But if he does not, then they will not. And this is what leadership means to me: to set an example through behavior of what I hope and what I am certain what we hope our community will look like. Yes, sometimes being a leader is doing the things that nobody else wants to do. But most of the time, the model is out of the Torah, the reminder that through this command to Joshua, the Jewish people, the Jewish leadership,
is modeling doing mitzvot, upholding ethics, values, and behaviors that are ultimately the responsibility of all of us. Like the route taken by the Israelites from Egypt through the desert, the history of Temple Beth Tzedek includes many stops along the way. Descending from Buffalo's first congregation, founded in 1847, thank you, Ezra, for the research, our history is rich, full of stories, beloved family and friends, the milestones that define you, and in many cases, the lives of generations of your families. We are a new generation, and being Jewish today in Buffalo, but really anywhere, is different. The stories and traditions of the past continue to guide us. Our values of finding the careful balance of tradition and change, of caring for ourselves while reaching outward, these will continue to be our principles. And I hope that you will walk with me and will trust me as we try some new things, some new stops along the way. We have a Jewish prayer for taking a journey, Tefilat Haderech, traditionally recited as a prayer for safety before taking a trip. We are on a journey of a different sort, and I would like to offer this blessing for us. May it be your will, Adonai our God, to lead us in peace, direct our steps in peace, and guide us to peace. Keep us safe from the hands of any enemy along the way. Send blessing to the work of our hands, and let us find chen, chesed, v'rachamim, grace, kindness, and compassion in your eyes and in the eyes of all who look upon our community. Baruch atah Adonai, shomea tefillah. Blessed are you, Adonai, who hears our prayer. Amen. Shabbat shalom. We continue on page 28. We rise for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. You may be seated. U'amavir yom u'mevi laila, u'mavdil ben yom u'ben laila, Adonai tzavahot shema, Elchai v'kayam, Tamim lochaleinu le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Hamari v'ravim. Ahavat olam beit Yisrael amechavta, Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta. Alekein Adonai Eloheinu b'shachveinu v'komeinu b'shachveinu v'komeinu Nasiach b'chukecha v'nizmach b'divrei Toratecha u'v'mitzvotecha u'v'mitzvotecha le'olam va'ed ki hem chayenu chayenu ve'orech yameinu Vahem nege yomam v'laylam ve'ahavatcha al tasir mimeno le'olamim
Baruch atah Adonai, Ohev Amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. Page 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה. מלכותך רוב ענך, בוקע ים לפני משה. מלכותך רוב ענך, בוקע ים לפני משה. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה. זזלי אנו ואומרו, אדוני ימלוך לעולם לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה. ונאמר כיפת אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השם.
לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. בני אבי בני ישראל עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, וינשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, לשמי קודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעמה, ואמרו אמן. We continue with the silent Amidah beginning on pages 35A or B through page 38. You may be seated when you're finished. You are completing your Amidah. Take your time. For the rest of us, please rise for Vayahulu on page 47.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloi Avotenu v'Imoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, טיבם רצה להניח להם, לפניו נעבור ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדוש לעונג זכר זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, רצי רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מתועבך ושמחנו בשועתך, וטהר ליבנו וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש מקדש השבת. Amen. יתגדל ויתקדש מרבה, בהמה דברה קריאותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובימי חון ובחיי כל בית ישראל, בגלל בזמן קריב ואמרו. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי המיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל תעלת ההון ובת ההון דכל ישראל, קדמה והוני ושמיה ואמרו. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We continue with Kiddush on page 49. Please rise.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho be'ava uvratzon hintin lanu, zikaron l'maseh v'reishit, ki hu yom techila limakrei kodesh, zechel l'tziat Mitzrayim, ki avanu v'charta, v'yaltanu kidashta, mi'kol ha'amim, v'shabbat kodshcha, be'ava uvratzon hincha l'tanu, Baruch atah Adonai, mekadesh ha'shabbat. L'chaim. Remain standing for Aleinu, page 51. Aleinu l'shabeach la'adon hakol, la'teit gedula le'otzeh b'reishit, shelo asanu kegoyei ha'aratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chelkit, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, shehu notei shamayim v'yosed haaretz, u'mashev yikara b'shamayim mimahal, u'shchinatu zo, v'gaven meromim, hu Eloheinu einot, emet malkeinu ebezulato, kakatu b'torato, v'tahayom v'hashevota, elevavecha, ki Adonai hu ha'Elohim, shamayim mimahal, v'al haaretz, mitachat, ein od. Kakatu b'toratecha, Adonai yimloch le'olam va'ed, v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz, bayom ha'hu, yeh Adonai echad, u'shemo echad. It is at this time that we remember those who we've loved, who we've lost in recent times, and at this time in years past. Tonight, our congregation remembers Louis Bargman, Stuart Bargman, Ruth Block, Martin Brunn, Robert Case, Beatrice Dixon, Dorothy Foreman, Mildred Freundel, Samuel Greenfield, Betty Hoffman, Rose Horwitz, Melinda Jacobs, Rebecca Joseph, Benjamin Klein, Rita Korn, Francis Cornmeal, Richard Kulik, Louis Lazarson, Jean Littman, Bertha Malik, Sally Malkinson, Sam Messenger, William Morris, Alfred Paul, Miriam Peta, Sylvia Rivkin, Elliot P. Rosenthal, Morris Rothenberg, Solomon Shine, Glenda Simon, E. Leonard Steinhorn, Moses Teplesky, Samuel Weinstein, Rose Yaffa, and Michael Zivan. I now invite you to rise if you'd like to share the name of someone that you're remembering tonight, as well as if you'd like your relationship to them. Jenny Lippman, my grandmother. Jay Cooper, my grandfather. Maxon Sikorowski, my grandson.
Land Rosenthal, Black Rolling. We invite all mourners to rise and recite Mourner's Kaddish on page 52. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah, V'yamad Divrach, Yiruteh, V'yamlich Malchuteh, B'chayechon, V'yomechon, V'chayeh Dechol Beit Yisrael, B'gala, V'zman Kariv, V'yimru, Amen. Yehei Shmei Rabbah, Mivarach, Leolam, Olamei, Amaya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitba'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Dekudasha, Brichu, Le'elam, Minkol, Birchata, V'shirata, Tush B'chata, V'nechemata, Damiran, V'yalma, V'yimru, Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Oseh Shalom B'imromav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'yimru, Amen. May their memories be a blessing. You may be seated. I will now call forward, she's come forward, Linda Boxer, our president, for announcements. I'm standing between everyone and dinner, so didn't want to take time. Shabbat Shalom. What a special Shabbat this is for Temple Beth Tzedek. Would you please join me in Shechianu, because I think we should give thanks that we have come to this day. Please join me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'achiyanu v'kiyanu v'kiyimanu v'lazman hazeh. Thank you to our co-chairs of our search committee, Lisa Wallenfels and Harvey Sanders, to helping us reach this day. It's the first of many, so come back next Friday. Come back tomorrow morning, too. We'll be here. Thank you to Rabbi Rich and cantorial intern Zahava Fried for leading us in services this morning. Thank you to our beloved cantor Mark Spindler and his beautiful wife Leona for joining us. Even though they're on vacation, they didn't want to miss this Shabbat. Services tomorrow morning at 9:30 a.m. We'll be here. Our Zoom and Mariv link will be open for Havdalah beginning tomorrow evening at 8:23 p.m. We have a new Kesher music program, Havarim, sharing our Jewish music heritage through interactive activities for people of all ages and abilities, led by our very own cantorial intern, Zahava Fried. The first session will be this coming Wednesday, August the 2nd, from 4 to 4:45 p.m. Even though it's summer, we have a lot going on, so make your reservations for the Brotherhood Brunch in honor of Cantor Spindler's 36 years as a Chazan. That is on August the 6th. Reservations are required. The membership committee is presenting an evening with Candace Vogel. Have you been scammed? Wednesday, August the 9th. There is no charge for this, but reservations are appreciated for planning purposes. Brotherhood is planning a day at the ballpark on August 20th. Contact Jonathan Epstein for Brotherhood things. And Women's Network is having a dinner on August 22nd to meet and greet Rabbi Rich, in case you haven't met her yet by then. On September 2nd, Rabbi Barbara Simons will be our guest and will deliver the Devar on Saturday. I said that September 2nd, and Enhanced Kiddush will follow. Remember to send sweet greetings to family and friends for the New Year's by participating in our Honey from the Heart fundraiser. Please consider joining our Life and Legacy and ensuring Temple Beth Tzedek's future. The new Torah Fund campaign has begun. You can see me or Linda Steinhorn for more information. Let's wish a happy birthday, happy 100th birthday to the town of Amherst Police Department. Make sure we thank our officers for keeping us safe. That's tomorrow, 100 years. And the Women's Network asks that you save your dashes tapes and shop in our Judaica shop when you need gifts for all purposes. More information about all of these activities can be found on our website and probably in our yellow flyer. For those who have dinner reservations, please join us in the social hall at the conclusion of services. Find your seats and wait for the opening brachot before we begin. Shabbat Shalom on this very special Shabbat here for Temple Beth Tzedek. Shabbat Shalom, Linda.
It is our custom to say an additional mourner's Kaddish in honor and in memory of the 6 million Jews who perished in the Holocaust, as well as anybody who does not have someone to recite Kaddish for them. So I ask you to join me and rise on page 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalma divra chirute v'yamlich malchute, v'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mivarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shmei dekudasha b'richu. Le'ela minkol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran b'yama v'imru amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. I'd like to invite any kiddos in earshot, they were here a second ago, to lead us in Adon Olam, page 54. Adon Olam, Asher Malach, Asher Malach, B'terem Kol, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasai, V'chetz HaKol, Azai V'lech Shelo Mikra Adon Olam, Ve'achav Melech Yiflos HaKol, Le'vado Yimloch Torah Adon Olam, Ve'hu Hayah, Ve'hu Holech, Ve'hu Yireh V'tifara Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasai, V'chetz HaKol, Azai V'lech Shelo Mikra Adon Olam, Ve'hu Echad, Ve'ei Sheni, L'hamshich Lo L'hachbira Adon Olam, Ve'li Reishi, Ve'li Tachli, Ve'lo Ha'oz Ve'hamikra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasai, V'chetz HaKol, Azai V'lech Shelo Mikra Adon Olam, Ve'hu Le'evi, V'chai Go'ali, V'tzor V'livrei Torah Adon Olam, Ve'hu Anitzi, U'manosli, Menachoti V'yom Mikra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasai, V'chetz HaKol, Azai V'lech Shelo Mikra Adon Olam, V'yado Achli Ruchi, Ve'eiti Shon V'ha'ira Adon Olam, Ve'imruchi, Geviyati, Adonai mi Ve'lo Nira Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasai, V'chetz HaKol, Azai V'lech Shelo Mikra Adon Olam. Shabbat Shalom. Beautifully done, ladies. Kesher Club. Shabbat shalom. Shabbat shalom. It is a pleasure. I love to see Thank you. wisdom these countries and I haven't got to share this except in
wasn't sure if your mom's here. I didn't really Not a venture bad much, place to but get stuck. honestly, I didn't really venture too far out. Yeah. Well said. That was terrific. I'm so proud of you. And so's your mommy. But you gotta go back. That's fair. Hi, Shabbat Shalom. Oh no.